থার্ড একটা মেকানিজম, ঠিক আছে? These three are the mechanism of genomic imprinting, methylation defect. These three are the example or হচ্ছে কি mechanism of uniparental disomy. So Prader-Willi, P for papa, পাপার ক্রোমোজোমটা ডিলিট হয়েছে, এভাবে আমি মনে রাখি Prader-Willi। তো যেটা পাপা না সেটাই মামা, অ্যাঞ্জেলম্যান হচ্ছে মামা। আর আরেকটা মনে রাখতে পারে ম্যান হচ্ছে কি যে ছেলে, কিন্তু এখানে উল্টা হবে, অথবা ম্যান মানে ম্যানের থেকে চলে আসবে। ইউনিপ্যারেন্টাল ডাইজমি যদি বলি, অ্যাঞ্জেলম্যানে কিন্তু প্যাটার্নাল ইউনিপ্যারেন্টাল ডাইজমি হয়, মানে বাবার ক্রোমোজোমটাই মানে সমস্ত জেনেটিক কন্ট্রিবিউশন করে থাকে। সো আমি হচ্ছে ডিলিশনটা মনে রাখা আমার জন্য ইজিয়ার, আই ফাইন্ড ইট ইজিয়ার টু রিমেম্বার দ্য ডিলিশন পোর্শন। সো ইন কেস অফ Prader-Willi, there is deletion at the paternal chromosome on chromosome 15, and in case of Angelman syndrome, there is deletion of chromosome material derived from maternal origin. আর এখানে হচ্ছে এটা আমরা আর যেখানে প্যাটার্নাল ডিলিশন হবে সেখানে ম্যাটার্নালটা ডাবল সাপ্লাই দিবে, সো ইউনিপ্যারেন্টাল ডাইজমি। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ। আপনাদের এটা আশা করি আর ভুলবেন না। আর প্র্যাডার-উইলির ফেনোটিপিক্যাল কিছু ফিচার্স আছে, সেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মোটা তাজা বাচ্চা থাকবে, ওবেস চাইল্ড থাকবে, but this obesity will be prevalent in later childhood. In early year of life, in the infancy, the child will be very much thin, and neonatal hypotonia may be present there, and poor feeding may be present. And in case of adult late childhood, the parents will complain of hyperphagia, বাচ্চা অনেক বেশি খেতে চায়, obese child, and there are more important features, almond shaped eyes. It is not written here, but you will find it later on. Almond shaped eyes, write it down. And small genitalia or micropenis, this is also sometimes found. Sometimes micropenis is found and sometimes buried penis. Have you heard about buried penis? বাড়ি করা মানে কি? গর্তের মধ্যে চাপা দেওয়া, মাটি চাপা দেওয়া। what we do in case of Muslim, we bury the deceased person, যেটাকে আমাদের রিচুয়াল অনুসারে আমরা উই বারি দ্য পারসন। সো মানে বাড়ি দেওয়া মানে মাটি চাপাও দেওয়া। সো বারিড পেনিস ইজ ওবেসিটির কারণে যখন পেনিসটা ভিতরে চলে যায়, শরীরের ভিতরে স্কিন ফোর্সের মধ্যে চলে যায়, দ্য পেনিস সিমস টু বি ভেরি স্মল ফর দ্য করেসপন্ডিং এজ অ্যান্ড সেক্স। In that case, sometimes it is apparently make the appearance of a micropenis, but in reality that is not a real micropenis, rather a buried penis. So it could be micropenis, could be buried penis, but mostly buried penis, because this is not due to hormonal problem, this is not due to secondary sexual characteristics problem, rather than obesity. Okay, but in case of Angelman syndrome, there will be microcephaly, and the child will not be heavy, rather the child may remain thin, but nothing significant regarding BMI. Happy puppet appearance, and in the party they will appear like a clown, they will laugh unnecessarily, they will make fun. Sometimes this child are missed because people think that this baby is a very funny one, he is having a puppet like appearance, making fun with everyone, be looking to be so social apparently, but actually that is not normal. That is not normal. You have to get the clue, like unprovoked laughter, laughing without a reason, laughing alone, making fun or funny features or funny faces alone, and severe mental retardation. These are from the behavioral portion, and you may also notice the child may have microcephaly. The child may have or may not have. These are not fixed, but the happy puppet, unprovoked laughter, clapping, these are very much fixed for Angelman syndrome. What more, you can find ataxia, broad-based gait. Okay, the child may appear to be ataxic, having broad-based gait, and the child could have fits or seizures, and the EEG will also suggest the evidence of fits or seizure. So that's what it was all about. We will learn later on. But do you have any query regarding uniparental disomy, deletion, or genomic imprinting? I guess we should not have. Okay, these are the main two important diseases related to genomic imprinting, but there are others which are also important. And I expect that all our participants, those who are sitting at home, those who are watching us live, and those who will be watching later on,
we will all finish the class. ক্লাসে যেটুকু আমি পড়াচ্ছি আই বিলিভ আপনারা সবাই এটুকু আমার সাথে মুখস্থ করে ফেলবেন, এবং এই অংশটুকু আমি চাই না আপনাদের আর কখনো নিজে নিজে পড়া লাগুক। Another two important disorder, Beckwith-Weidman syndrome, Russell-Silver syndrome. These are also examples of genomic imprinting, but these two patients has significant characteristic difference. Why I am saying it so? Because Beckwith-Weidman syndrome, it is an example of large baby, large for gestational age baby, a baby born with large for gestational age. And in case of Russell-Silver syndrome, there will be IUGR. IUGR, that is small for gestational age. And in case of Beckwith-Weidman, large for gestational age. In both cases, there could be leg length discrepancy. Remember, these are also example of leg length discrepancy. You will find this later on when we will be studying MSK. Oh, where it has gone? I have lost the lecture somewhere. Sorry, I got it back. Okay, leg length discrepancy. Have you ever heard of this terminology? আপনারা কি কেউ কখনো শুনেছেন লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি এই কথাটা? ওকে, লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি শুনে তো বোঝা যাচ্ছে যে একদিকে বড় একদিকে ছোট, একটা পা বড় হবে একটা পা ছোট হবে, দ্যাট ইজ লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি। রাসেল সিলভারে হবে আইওজিআর বেবি, আপনার বেকউইথ-ওয়াইডম্যানে হবে লার্জ ফর জেস্টেশনাল এজ বেবি। এক পা ছোট এক পা বড়, দ্যাট ইজ হোয়াট কল লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি। একই সমান না, নর্মালি কিন্তু আমরা যখন হাঁটি আমাদের পা একই সমান থাকে, কাছাকাছি থাকে, বাট এদের সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স থাকে। এদের থাকবে লার্জ বেবি, এদের থাকবে স্মল বেবি। এবং আপনার বেকউইথ-ওয়াইডম্যান সিনড্রোমে নিওনেটাল এজে ম্যাক্রোগ্লসিয়া থাকতে পারে, লার্জ টাং, ঠিক আছে, ইয়ারলোব ক্রিজ থাকতে পারে, পিটস অন দ্য এয়ার হেলিক্স, কানের পিছনে পিটস থাকতে পারে, and there could be hemihypertrophy as I told you earlier, and visceromegaly, organomegaly. There could be different kinds of organomegaly like hepatomegaly and large kidneys. Those may manifest as Wilms tumor. Large kidney, they may manifest as kidney tumor or Wilms tumor. That's a benign tumor. We will discuss it later on. But visceromegaly is very common in case of Beckwith-Weidman syndrome. And see, there are increased risk of Wilms tumor, adrenocortical and hepatic tumors, and these are related to abnormalities of chromosome 11p15 that contains several imprinted genes like IGF2. So as I told you that Beckwith-Weidman syndrome is associated with everything large. Everything large is related to Beckwith-Weidman syndrome. So wide means wide, very spacious. So in Beckwith-Weidman, the child will be large baby, tongue will be large, one-sided hands or legs will be large, unilateral or hemihypertrophy will be there, and increased growth is related to such hormone which helps us to promote our growth, like growth hormone promotes our growth, and insulin like growth factor 2, that is also important as much as growth hormone to enhance our growth, to promote our linear growth. You have already learned about that in your endocrine lecture, may be discussed in the recent past. So in IGF2, insulin like growth factor 2 gene is related with this imprinting while Beckwith-Weidman syndrome, and while everything happens to be large in case Beckwith-Weidman syndrome, the opposite happens in case of Russell-Silver syndrome. So I try to memorize just opposite of Beckwith-Weidman is Russell-Silver. So এখানে সবকিছু বড় পেয়েছি, ভিসেরোলোমেগালি ছিল, হেপাটোব্লাস্টোমা, নেফ্রোব্লাস্টোমা আর উইমস টিউমার ছিল। ইন কেস অফ রাসেল-সিলভার সবকিছু উল্টা, সব ছোট ছোট, বেবি ছোট, হাত পা এক পাশেরটা বেকউইথ-ওয়াইডম্যানে বড় হয়ে যায়, এখানে হয় কি এক পাশের হাত পা ছোট হয়ে যায়, অ্যাট্রফি হয়, হেমি হাইপারট্রফি, আর এখানে হয় কি হেমি অ্যাট্রফি টার্মটা কোথাও লেখা নেই, বাট এক্স্যাক্টলি যেটা হয় ছোট ছোট হয় সব কিছু। ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স দে আর প্রেজেন্ট ইন কেস অফ পেশেন্ট, দে মে হ্যাভ ট্রায়াঙ্গুলার ফেসিস,
they have relative macrocephaly. Remember, in Russell-Silver syndrome, macrocephaly doesn't happen. মাথা কিন্তু বড় হয় না, রিলেটিভ ম্যাক্রোসেফালি, কারণ শরীরটা এত ছোট থাকে, এত চিকন থাকে, লিন এন্ড থিন বাচ্চা থাকে, আইউজিআর বেবি থাকে, মাথাটা দেখতে বড় মনে হয় শরীরের তুলনায়। সো রিলেটিভ